Welcome to the commemoration of the 29th Independence of Ukraine. Вітаю всіх до нашого урочистого свята. Я називаюся Всеволод Петрів. Мені припала честь держати посаду голова УКК Бостонської філії. My name is Всеволод Петрів. As President of the Ukrainian Congress Committee of America, Boston Branch, I have the honor of addressing you. Цей рік, завдяки вірусу, ми, як громада, були змушені знайти нові способи відзначити День Незалежності України. This year, due to the COVID-19 epidemic, our community has had to find new ways to mark this, for us, an important occasion. УКК закликала, щоб члени нашої громади вивісили українські прапори. Зокрема, ми спеціально хочемо святкувати з вами на ефірі. До цієї цілі ми приготовили оцей відео. Багато осіб свій час та зусилля дали, щоб створити цю передачу. Ми щиро вам дякуємо. УКК has encouraged Ukrainian Americans to display the Ukrainian flag. In addition, we especially want to celebrate with you via the internet. To that end, we have prepared the following online program. Many people contributed their time and energy to make this possible. We thank you all for this work. I hope everyone enjoys this. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Glory to Ukraine, glory to the heroes of independence. Дорогі брати і сестри, шановна українська громада, з нагоди 29-ї річниці незалежності України прийміть мої сердечні вітання і щирі душпастерські молитви. Ми, сини і доньки української землі, Володимирового хрещення, покликані зберегти цю українську самобутність і святу віру в живого Бога, яку ми отримали від наших батьків. І ми маємо святий обов'язок затримати, розвивати і передати грядущим поколінням ці духовні національні скарби, що ми всі, наші діти, внуки і правнуки пам'ятали, чиї ми діти і якого ми роду. І при цій нагоді дозвольте мені звернутися до всіх родин, які прибули недавно з України, підписати своїх дітей до школи релігії при наших церквах тут у Бостоні, Української католицької церкви Христа Царя чи Української православної церкви святого Андрія Передозамного, до рідної школи, до українських молодіжних організацій «Пласт» Сум, щоб ми всі направду мали повноту того духовного, культурного і національного життя тут, в українській громаді міста Бостон. Як свідомі українці, як ревні християни, ми повинні зберігати цю пам'ять про загиблих героїв України, які віддали жертву свого життя на вівтар України за свободу і незалежність. І пам'ятаємо сьогодні в своїх молитвах наших братів і сестер, які в цю хвилину зі зброєю в руках боронять рідний край від навали Східної Орди. Цей святковий день відзначення і відновлення незалежності України я зичу всім вам, вашим родинам тут і в Україні, миру, здоров'я, радості, всіх земних благ і Божого благословення. Слава Богу Святому, слава Україні, о Боже, бережи і благослови. Амен. Слава Ісусу Христу!
On August 19, 2020, in the city of Malden, Massachusetts, Senator Markey greeted the Ukrainian community of Boston on their Independence Day from the front porch of the house where he grew up. He wished our Ukrainian community a happy birthday. Senator Markey stated that as a member of the Foreign Relations Committee, he wanted to assure us that he would continue to support Ukraine and work to help stop Putin, because Ukraine is an important strategic partner of the United States. He also mentioned that he had visited Kiev and was very impressed by the people and the city. I am Regina Balshaitini, chairperson of Lithuanian American Community of New England. I will be happy to bring greetings to Ukrainian community. Dear Vsevolod Petriv, President, Ukrainian Congress Committee of America. It is a great pleasure to extend our heartfelt greetings on your national holiday on behalf of Lithuanian American Community of New England and Lithuanian American Community of Boston chapter. We join the Ukrainian community in the United States and around the world to celebrate the 27th anniversary of Ukrainians' independence. We would like to acknowledge our strong support of Ukrainians everywhere as they undergo the effect of a war being waged directly and indirectly by their eastern neighbor, Russia. The suffering and loss of life, what this has caused is a burden. We believe and fully support the Ukrainian government's efforts to build a more secure, more prosperous future for people across the country. Our Lithuanian American Community of New England stand with you as a friend and partner, and we wish Ukrainian peace, stability, and prosperity. We look forward to strengthening our relationship, unity, and cooperation even more in the decades ahead. Slava Ukraini! Hello everyone, Boston City Councilor-at-Large Michael Flaherty here. I'm glad to celebrate the 29th anniversary of Ukrainian Independence Day with you all virtually. Normally, the Ukrainian flag raising at City Hall Plaza is one of the highlights of my summer. While the circumstances of this year's celebration may be different, I'm honored to be part of it. The history of the Ukrainian people has not always been easy, and your resilience is evident. From the terrors of Holodomor to the fight for independence, in today's ongoing civil and political unrest relating to interference from Russia, the Ukrainian people have always shown their strength and perseverance. As political unrest continues in the region, especially in neighboring Belarus, Boston continues to be a welcoming home to the Ukrainian community. The Ukrainian community is a proud and vibrant community that has enriched Boston in countless ways. I am sure that even in these challenging times, you are still having a memorable Independence Day celebration. I wish you all the best and remind you that my door is always open should you or your families ever need anything in the city of Boston. Slava Ukraini. Dobry den. Good afternoon, everyone. On behalf of Mayor Martin J. Walsh, I'm delighted to be with you. I wish it was in person, but I'm glad we can at least be together virtually for this important flag raising to mark Ukraine's 29th Independence Day. My name is Yusuf Ivali, and I'm the director for the Mayor's Office for Immigrant Advancement. I want to thank Professor Peter Voloshyk, a public servant under Mayor White and Mayor Flynn, and always a key organizer for one of these flag raisings, for his leadership in putting this event together. As you know, Mayor Walsh is a son of Irish immigrants, and I myself am an Indian immigrant. Just like your families, our families came to this country for democracy, freedom, and opportunity, often fleeing the difficult conditions in our country of origin. In this process of migration, both America and the country of origin become enriched economically, culturally, and civically. The Ukrainian community has certainly enriched Boston, and Mayor Walsh is deeply appreciative of your contributions.
from your Ukrainian Research Institute at Harvard to your churches in the city of Boston to your Ukrainian American Cultural Center. You have made significant contributions to Boston's educational, civic, business, and faith life. In honor of your contributions, Mayor Walsh has issued the following proclamation. Whereas the Ukrainian community celebrates their annual raising of the Ukrainian flag in the city of Boston to mark Ukraine's 29th celebration of the call for independence, and whereas the Ukrainian community has dedicated the celebration of independence to Ukraine's men and women who have distinguished themselves in various sectors in the city of Boston, and whereas the Ukrainian community has established itself through the efforts of many Ukrainians in business, education, many other disciplines, and whereas the Ukrainian community has been a part of the multicultural mosaic that is Boston for the past 150 years and has added to the city by promoting and sharing its rich cultural heritage through ongoing education, research, music, dance, and the arts. Now, therefore, I, Martin J. Walsh, Mayor of the City of Boston, do hereby declare August 24, 2020 to be Ukrainian Independence Day in the City of Boston. I urge all of my fellow Bostonians to join me in recognizing Ukraine's Independence Day as a day of celebration and commemoration in the City of Boston. Signed, Martin J. Walsh. Thank you, everybody, for your contributions. As the proclamation claimed, as noted, please do not hesitate to reach out to my office, the Mayor's Office for Immigrant Advancement, for any help. We look forward to continuing to strengthen our relationship with the Boston Ukrainian community. Thank you very much. Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шановна українська громада Бостона, мені дуже приємно привітати вас з Днем Незалежності України, з великим святом всього українського народу, бо за цей день, за день проголошення незалежності, боролися не тільки в Україні. За цей день наближали також і українські емігранти за океаном, і, зокрема, у Бостоні. Я пам'ятаю, ще 1920 року газета бостонська писала про те, що українці мають право на власну державу. І вона підтримувала тоді, прагнення українців до незалежності. І таким чином ми знаємо, що протягом 70 років, коли Україна не мала власної державності, українська громада Америки, насамперед Бостона, завжди плекала надію, що українська держава відродиться. І українська громада за океаном не тільки плекала надію, але вона все робила для того, щоб цей день проголошення незалежності наблизити. І мені приємно згадувати зустрічі з українською громадою Бостона. Я не раз з вами, шановні співвітчизники, шановні брати і сестри, зустрічався. У мене приємні враження від вашої мобільності, від вашої згуртованості і вашої впевненості в тому, що Україна буде такою, про яку мріяли наші предки. Слава Україні! Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, слава тобі, Царю небесний, утішителю душе правди, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякого гріха, і спаси милосердні душі наші. Слава Україні! My name is Paul Rapchenik, and I'm the Vice President of the Ukrainian Congress Committee of America, Boston branch. I would like to read to you a proclamation that I received
from Governor Charles Baker. And this is in commemoration of the anniversary of the independence of Ukraine. The proclamation. Whereas on August 24th, 1991, the Parliament of Ukraine formally declared an independent, sovereign, and democratic Ukrainian state, following centuries of struggle and repression. Whereas over 90% of Ukraine's citizens voted to affirm their independence in a national referendum. That same year, including a majority of voters in every region of Ukraine, as well as a majority of voters amongst every national minority. Whereas the Ukrainian Americans continue to make significant contributions to the cultural fabric of the Commonwealth while never forgetting about their rich history and heritage. More than 100 years since first immigrating to this great Commonwealth, with which they share the collective Ukrainian values of freedom, democracy, and the rule of law. Whereas Ukraine has always had a special bond with the United States, with a long working relationship on United States NATO deployments, with Ukraine sending servicemen and women to serve alongside U.S. forces in theaters such as Afghanistan and Iraq. And whereas Ukrainian citizens of Massachusetts have contributed to the Commonwealth's economic, intellectual, and cultural growth for over a century, whereas the Commonwealth shares Ukraine's desire for freedom, prosperity, and friendship with the democracies of the world. I, therefore, Charles Baker, Governor of the Commonwealth of Massachusetts, do hereby proclaim August 24th, 2020 to be Ukraine Independence Day, and urge all the citizens of the Commonwealth to take cognizance of this event and participate faithfully in its observance. They were given at the Executive Chamber in Boston, the first day of August in the year 2020, and of the independence of the United States of America, 244th. Charles Baker, Governor of the Commonwealth, also signed by Karen Polito, Lieutenant Governor of the Commonwealth, and William Gavin, Secretary of the Commonwealth. God save the Commonwealth of Massachusetts. Slava Ukraini. Act of Declaration of Independence of Ukraine. In view of the mortal danger surrounding Ukraine in connection with the state coup in the USSR on August 19, 1991, continuing the 1,000-year tradition of state development in Ukraine, proceeding from the right of a nation to self-determination in accordance with the Charter of the United Nations and other international legal documents, and implementing the Declaration of the State Sovereignty of Ukraine, the Verkhovna Rada of the Ukrainian Soviet Socialist Republic solemnly declares independence of Ukraine and creation of the independent Ukrainian state, Ukraine. The territory of Ukraine is indivisible and inviolable from this day forward. The Constitution and laws of Ukraine are valid on the territory of Ukraine. This act comes into force upon its approval. Verkhovna Rada of Ukraine, August 24, 1991. Good afternoon. We are here celebrating the 29th independence of Ukraine. Ukraine has been a country that is at the forefront of the fight for democracy. Ukraine has been at war for the last 6 years. I would like to ask for a moment of silence for all of the heroes for Ukraine's long struggle for independence. Thank you. Today we're going to sing the national anthems. Mike Buss will do the American, Lloyd Hubisowska will do the Ukrainian, and then Mayor Fuller will address us. Okay, Mike, you're on.
say, and you'll see island early high, but so proudly we hailed at the twilight's lasting, whose restaurants and bright stars through the perilous fight, for the ramparts we call were so gallantly streaming, and the rock is red glare upon bursting in air, gave proof to thine eye that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Thank you. Боже благослови вільній Америки, Боже благослови незалежність Україні і Боже благослови наш героїчний сусідя Білорусь. The translation is, long live free America, long live free and independent Ukraine, and long live thy heroic neighbor to the northwest, Belarus. Thank you. And now, Ukrainian anthem. Everybody please sing with me. Ще не вмерло України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. And now we'd like to call Mayor Fuller to the podium. Hello, everybody. I'm so happy to join with our Ukrainian community and so many of you here today to raise the flag on this 29th celebration of the call for independence. And a particular thank you to Olga, who's helped particularly bringing us all together. The Ukrainian community, those who have called it home for generations, and those that are more here new, are an important part of our vibrant and diverse community, sharing the rousing folk songs, colorful costumes, wonderful food, art, and values with the new community. I know Ukrainian Americans care deeply about democracy and freedom. And today, we acknowledge your struggle, first suffering from Soviet terror and oppression, and now at the hands of Russian aggression, and join you in spreading your awareness of your long history of survival and of your fight for freedom. It's wonderful to join you on this 29th anniversary.
Thank you all. Thank you, Mayor. I'm going to bring up Oliver to this fundraising, and we also have a gift for the mayor. Ladies and gentlemen, Pani Ivanove, congratulations. Happy Independence Day of Ukraine. Thank you to all of you who came here and to all of you who are watching us live on Facebook. There is going to be more programming, special programming for the independence of Ukraine on Ukrainian Boston and on Facebook and also on ukrainiancenter.org. Please tune in at 7 p.m. for special messages and videos. And a special thank you to the Mayor, Ruth Ann Fuller, for welcoming us and for saying such wonderful, uplifting, and inspirational words. We really appreciate your support. And in these unprecedented times, it's very important that we come together either virtually or in person. And I wish you all to stay safe and healthy. And God bless Ukraine. And now, as a gift for the Mayor, presenting a gift is Newton resident Tanya Avignon. Thank you on behalf of the city of Newton. This will be prized by me and our library. Thank you so much. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Thank you so much. And God bless USA. Дорогі українці, я вас всіх щиро вітаю з Днем Незалежності України. Dear Ukrainians, happy Independence Day to all of you. Привіт! Вітаю вас всі з День Незалежності України. Моє ім'я є Ніколас Зозуля і я є голова Спілки української молоді Америки в Бостоні. On behalf of the Ukrainian American Youth Association Boston branch, which was first established in 1952 and organized to help educate our youth by the ideals of the motto Bog i Ukraina, God in Ukraine. I send our warmest wishes to all Ukrainians in Boston, the United States, and in Ukraine as we celebrate the 29th Independence Day of our beloved Ukraine. Although this year may be a little different because of the ongoing COVID-19 pandemic,
and we unfortunately cannot celebrate together in person at our annual flag raising or Independence Day picnic, we celebrate with you together here, virtually, and in strong spirit. We continue to show solidarity with the Ukrainian people as Ukraine continues to defend itself as a democratic and free and independent nation. Пам'ятаємо всі, хто віддав своє життя за незалежність України. Дякуємо тим, хто нині захищає незалежність України. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Оте люди наша слава, слава Україні, героям слава. Слава Ісусу Христу! Кожного ранку ми звертаємося до Всевишнього і дякуємо Йому, що я зустрів сьогодні новий день. І вечором просимо прощення за вчинені нами помилки. Кожен повинен дякувати тій землі, тим своїм предкам за те, що я живу і розмовляю по-українськи. Так як кожен день праці ми платимо податки, так і кожен день ми повинні давати свій вклад у розвиток нашої України. Сьогодні ми стоїмо на твердому шляху, прокладеними мільйонами наших українців. На основі родинного дерева ми повинні створити Конституцію українця, реально діючі закони і всі гілки влади, нові інституції розвитку і захисту людини, надр, границь і всієї інфраструктури держави. І основне – єдину церкву. Я дуже щасливий і передаю всім своїм рідним, знайомим, близьким в цілому світі вітання, найщиріші вітання. Зі святом вас! Слава Україні! On the occasion of the 29th anniversary of the Declaration of the Independence of Ukraine, I want to wish the people of Ukraine and the Ukrainian Americans glory to Ukraine and to the heroes of Ukraine who have fought and are currently fighting in the Donetsk and Luhansk oblasts as well as in Crimea. Glory to the heroes. З нагоди 29-го річчя прокламації незалежності України бажаю Україні слави і так само героям, що дали своїх життя і крові для цієї незалежності і тим, що тепер борються в Луганськ, Донецьк і Криму так само слави. Ще не вмерла Україна. Україна! 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 Слава Ісусу Христу! Шановна українська громада, друзі! Щиро і сердечно вітаю вас з 29-ю річницею незалежності України. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, любові, радості, успіхів у праці, в житті. А Україна була, є і буде. Слава Україні!